Hello students, இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கம்பைன்ட் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் 2024 ட்ரிபிள் ஆன்சர் கீஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ரெனியூவபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம். ஸோ ஆல்ரெடி 10 கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். இது வந்து கண்டினியூஷன், ஓகேங்களா? ஸோ wind speed is 10 meter per second at the standard atmospheric pressure and air density is 1.226. Find the total power density in wind stream கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பவருக்கு என்ன ஃபார்முலானா 1/2 rho AVQ. So 1/2. So இது வந்து என்னதுன்னா air density, that is 1.226 into area வந்து நம்ம 1 அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். Vங்கிறது ஸ்பீடு, ஸோ that is 10. ஸோ 10 கியூப் பண்ணுறப்ப 1000. ஸோ இன்ட்டு பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குன்னா 613 watt per meter square. The maximum value of power coefficient in wind turbine is, ஸோ என்ன வேல்யூ அப்படின்னா 0.593. The wind power in a windmill is directly proportional. So wind power அப்படிங்கிறதுக்கு directly proportional cube of wind velocity. இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் V cube. So cube of wind velocity. A solar cell 0.9 cm square receives solar radiation with photons of 1.8 electron volt energy having an intensity of 0.9 millivolt kilometer square. Measurements show open circuit voltage of 0.6 volt per centimeter square, short circuit current of 10 milliampere per centimeter square, and the maximum current is 50% of short circuit current. The efficiency of the cell is 25%. Calculate the fill factor. So fill factor formula P max divided by P theoretical ன்னு சொல்லலாம். So maximum power. So maximum power it's a maximum power point la what is the current and what is the voltage divided by short circuit current into open circuit voltage. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு இதில் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் கரண்ட்டோட வேல்யூனா 50% ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் கொடுத்துறாங்க. ஸோ நமக்கு இப்போ என்ன தெரியாதுன்னா விஎம்பி, தட் இஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ், சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம்னா எஃபிஷியன்சி வச்சு நம்ம கண்டுக்கிறோம். ஸோ எஃபிஷியன்சி இஸ் நத்திங் பட் விமேக்ஸ் டிவைடட் இன்டூ ஐமேக்ஸ் டிவைடட் பை பிஎன். ஸோ நம்ம இதை வச்சு விமேக்ஸ் கண்டுக்கிறோம். ஸோ எஃபிஷியன்சி கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் ஆல்சோ தே ஹவ் கிவன் இன்புட் பவர், தட் இஸ் இன்புட் பவர் வந்து 0.9 millivolt கொடுத்துருக்காங்களா? ஸோ 0.25 into 0.9 millivolt, ஸோ 10⁻³ divided by Imax. ஸோ Imaxங்கிறது என்னது இருக்கும், 50% ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்யூட். ஸோ ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 10 milliamp. ஸோ 5 into 10⁻³. ஸோ இது பண்ணுறப்ப நமக்கு Vmax கிடச்சிருக்கு 0.045ங்கிறத இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஸோ ஐஎம்பிங்கிறது 50% ஆஃப் ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட். ஸோ 5 into 10⁻³ into 0.045 divided by ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட்னா 10 milliamps. வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் வந்து 0.6. ஸோ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணுறப்ப ஆன்சர் இஸ் 0.0375. Solar energy reaching per square meter of earth atmosphere is 1.36 kilowatt. How much electrical energy does a 1.5 kilowatt solar panel working at full capacity produce in 5 hours? So general நமக்கு formula தெரியும், எனர்ஜிங்கிறது power into time. So power is 1.5 kilowatt, time வந்து 5 hours. So into பண்ணுறப்ப E is equal to 7.5 kilowatt. So kilowatt hour, ஓகேங்களா? because it is energy. So the total energy that can be stored in a capacitor is given by V is equal to volume of dielectric. இது வந்து constant, E equal to electric field strength. So answer is half V epsilon naught E square. Angle made by the plane surface with horizontal அப்படிங்கிறது slope. The three main regions of solar spectrum is ultraviolet, visible and infrared. An instrument which measures global or diffuse radiation on a horizontal surface is called pyranometer. So உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Kindly subscribe and watch videos. Thank you students.